akuti ndi wachi 15 akupanga zimenezi kunyadira kuti bungwe lawo likuchita zinthu zosiyanasiyana mdziko muno kuthandiza pachitukuko cha dziko lino madera osiyanasiyananso amene akukhudzidwa muno Malawi. Programu yathu lero yatikambe fatikambe kwambiri nkhani ya makosana amenewa kuti ngofunikira bwanji kuno ku Malawi. Mutu wa chaka chino umene akhonza ndi wowunikira kwambiri kuona kuti kodi angachite bwanji mu nyengo ino ya digital. Mukudziwa dziko lapansi likupita ku nyengo ya digital kuchokera ku analog mapepala ndi zina zotero kupita ku digital. Kodi iwowo amene amagwira ntchito za procurement ndi supply kapena zoperekera katundu kodi akutha bwanji kupita ku mbali imeneyi? Agility and adaptability zikumatheka bwanji akukwanitsa bwanji makosana amenewa komanso kodi mtsogolo lipo lotani kuboma akuti 70% ya procurement mdziko muno imagwera kuboma. Kodi mmeneya mu mbomamo nkhani za kusintha kudzera nyengo kapena kupita ku technology digital kodi akuziyendetsa bwanji? Komanso kumabungwe amene si aboma NGO sector academia akuthandizana bwanji ndi boma, komanso mabungwe amene makampani amene ali private kuthandiza kuti ntchito zimenezi zipite patsogolo. Cholinga chake Malawi athandizike, Malawi apite patsogolo. Ndakamba kale zanga ndemanyo twala kuno programu yathu imeneyi yatikambe, programu yathu ya lero. Mwandiyandira muno mu bwalo mu holo muno. Ndi audience yanga amene ndi akatswiri professionals in procurement and supply chain management damene ndi nawo muno muholo amene tikambene nkhani zimenezi. Koma kuno kutsogolo ndili ndi makosana atatu amefatijeze kwambiri kenaka iwowa atipatsire kwa anzathu. Ndili ndi andiyandikirawa Mr. David Ngwanamo, iwowa ndi international procurement specialist ku University of Maryland. Ndakulandirani Mr. David Ngwanamo. Komanso pakatipo ndili ndi Mr. Clement Kanyama, mkulu wa bungwe la NOKIMA, National Oil Company of Malawi. Timatero kodi? Timatero Sigomugambiri. That's our chief executive officer for NOKIMA, Mr. Clement Kanyama. Komanso ndili ndi Mr. Gift Mike Gwaza, iwowa ndi Director of Procurement kubungwe lija latu la Procurement and Disposal of Assets kubungwe latu la ESCOM, Electricity Supply Commission or Corporation of Malawi. Kudi munasitiranji ukhala cooperation kubida commission? We are a corporation now. Okay. Yes. Commission and corporation. After we got registered as a limited company, yeah, that's when we became a corporation. Is that correct? My former CEO? Yes, indeed, it is correct. You are registered under the Companies Act. Yes. Thank you. Okay. Thank you. So CEO and his you have met here once more. Ano takulandirani makosana. Kutsuno ndipite kwa inu Mr. Kanyama. Tukamba mutu wako chaka chino makamaka zokambia zathu the evolution of supply chain risk management strategies and for emergence risks. Inu bunge lanu la NOKIMA chudake ndi ubweretsa muno mafuta ndi zina zotero. Zisakukhudzani bwanji mungapereketsa mtundu wanji kuti kufunikira kotani kuti muyambe kuona tsogolo la Malawi mu masomphenya a digital? Chabwino ine chambilira ndithokoze president abungo limeneli la MIPS pa kuitana ine kuti ndikhale nawo pa msonkhano wawo wapamwamba woteleu. Yes. Msonkhano umenewu ukukamba zinthu zofunikira kwambiri mu chitukuko ndi kupita kutsogolo kwa dziko lino. Iwowa mini kuyambira mini ayamba msonkhano wawo akhala akukambirana kuti kodi zimene tikoze bwino ndi za mtundu wanji. Yeah. Titha kubweretsa katundu mofulumiza woyenera pa mtengo otsika, ndipo kodi digital ithandiza bwanji kutero. Ndiye I think ndaliva bwino funso lanu. Ine ndiyambe motere. If you look at supply chain in connection with fuel supply, yes, as a country, you are looking at after independence, between 1994 and right now,
and where we are going as we move forward. Now, pa ndondomeko imeneyi tinganene kuti kuyambira 1964 mpaka 1994 tinganene kuti ndondomeko yobweretsa mafutawa inali fairly simple chifukwa one globally zinthu sizinali as complex as they are. It was a bit straightforward. It was a traditional supply. Our focus tikaeni ma supplier awiri atatu basi. Okay. Tipange focus ma contracts kenaka tizibweretsa mafuta. Now there has been a change globally. One, you have globalization, where whatever is happening in another part of the world, you quickly get affected. Now, the process of digitalization has reached us. Right. The price that we pay here in Malawi is the same price that is actually paid by a consumer in Europe, a consumer in North America. Mutanthauza, what do you mean by that? Padagali pano, nkhani ya information technology ndimene ikupangitsa kuti tite kukhani mitengo yotsika kapena mitengo yokwelerapo chifukwa at the touch of a button tikumatha kuzindikira kuti kodi mitengo ikuyenda bwanji. Ndiye ndikutsimikizeni kuti as a result of digitalization imene ili pano pai, Malawi has already decided to take advantage of it. What we've done now is actually to learn. We've gone to the refineries, the companies that are responsible for refining the product. So we have said it's nice to deal with the traders. The traders are very nice. Kumataganiza udi ya kumafetipite kumene kuchokera mafuta ko chifukwa ndi kumene mitengo ya mafuta ikukozedwa. So ifeo we are right in the center of digitalization. Okay. Ndikamba ma benefits mutimutuzabe azungu ambiri Mr. Clement Kanyama ndifuna ndipite kwa inu Mr. Gift Gwaza. Makamaka nimafuna mutandithandizanso kumvetsa pankhani ya in public ndinozindira boma musemuli kumene kuno. Boma likulandira bwanji maka organization yanu ya ESCOM. Ikulandira bwanji kuchoka kumapepala ndi zina zotero komanso kuti procurement manager ayo adzifira kuti ndinofunikira chifukwa ina udandala kuti mukangopanga za digitalization izi. Tsono kuti ndimakumana anthu azindiona wofunikira bwanji pamudzi pano chifukwa kuti muzingopanga mashina azingopanga makina nkulowetsa bidi ndikupanga zanu zija ndikupeza wowina. Mukuyilandira bwanji nkhani yopita ku digital kumbomamo komanso kwambiri kwanu ku ESCOM? Zikomo kwambiri Emmanuel for such a question. If monga ESCOM a corporation now, let me repeat, tukuchitandira kwambiri this digital era because kumbali ngati ya procurement and supply chain, the primary focus is on compliance. And you can easily enforce compliance in terms of who has done what, issues of transparency, accountability through systems. So one, it makes us enforce compliance. Komanso kuti titita kuonekera kwa the public easily on how we are doing our procurement. Kusiyana kuti muzipanga mu office ya mapepala okaoka. Mutakuona mbuyo mu ESCOM yakandi mbiri zo sakhala bwino za procurement, mostly because anali mu procurement amaenda mu mapepala. Zimakhala bwanji wozeka nkhani. Monga ndanena awa ali bwananga ndekuti ngataka pakwenda pepala ndikapititsa kwawa kusaina. It's not very easy to have it somewhere stored for ease of retrieval and follow-up. But when it's digitized or automated, the process can be easily audited as to when gift did what,
and when did David do what? So it's easier to enforce that. So if Ngara ESCOM appreciating good know we are a public institution using public funds, good know we should automate most of our systems to ensure good know we are able to give information to the public as to how we are doing our procurements. Let me pause there for now. Thank you. Thank you so much. Ndipita kwa Mr. David Ngonamo, nkhani ya kusinta kwa nyengo. Ya ndinu ku private academia uku. Nkhani ya kusinta kwa nyengo ikuthandiza bwanji. Kamene kuti ikuthandiza bwanji kuti tiyambe sepano kumaganiza zinthu mosiyana ndimene maganizira 1964 ndi pano. Zikomo kwambiri Emmanuel. Komanso mukaona mukapanga audit mbomamo. Abuma ayivomera nkhani imeneyi kapena kuti palibe zinthu zina zimeona apo tupofika kupaonekeranso. Zikomo kwambiri Emmanuel. I think nthawi zinthu zikusintha ndi nthawi ngamene kuyendera. Poyambirira penipeni mzaka za 2000 kufika mwina 2010 takhala tikumayendabe moti tipange zinthu za digital with technology improvements and all that. Ndiye ngati boma pena kumalawi kuno tikumachedwa pamene anzathu a private sector kumakhala ngati aliko patsogolo kwambiri popanga zinthu. Okay. Chifukwa chonena kuti anazindikira kunena kuti zinthu zimene zikuchitika za digital zimachitika za fast mwansanga komanso zimakhala zija zoti munthu akhoza kuzilondoloza monga mene amanenera agwadza muti kuti uyichana panga ndi wakuti chana panga ndakuti mukhoza kuona kuti nthawi imeneyi ndi kuti boma lidadzakhazikitsa ndondomeko ngati ya IFMIS ija kumati zinthu zimene zizikhala zoonekera pano tikunena pano bungwe la PPDA nawonso likuyika ndondomeko zachonchozo kuyimbirano chaka cha 2013 kumabwera kutsogolo kuno mpaka 2020. So ma systems amene wandamina atapangitse kuti mwina zinthu ziziyenda kumansanga mwakamba nkhani ya agriculture kale mmene timakula ife kachitidwe ka zinthu kamakhala kaja timati brick and mortar zongochita za makolo zachikalekale pakali pano there's tikuti chani smart agriculture or climate smart agriculture zachonchozo zonena kuti zinthu zimene tikugulano masiku ano tikulimbikitsa kwambiri kuti zizikhala za ngati mbewu zopirira because nyengo ikusintha. So zinthu zimene zozo zili ndi supply chain yake imene ikuyenera idzichitika ngati kabweretsedwe ka zinthu ngati zimenezo kumalawi kuno. So pali kusintha kwa nyengo kumene kukuchita affect zinthu zimene zikuyenera zizikhalira mdziko, and Malawi is not spared. Malawi is being affected by all sorts of things. Previously, Malawi was sitting kadziwa zaki na cyclone Gombe, na cyclone Chanja. Zonse just because of climate change. So zikuchitanso affect. You can see kunena kuti anthu ali muno wawa onsewa they have been affected by those cyclones. But in one way or the other, they have also changed their mindset in terms of how do they now transform this country in the time where there are all those cyclones coming in terms of the supply chain. Kumalawi kuno supply chain ya sinta mmene kagulira zinthu mmene amanena akanyama mujakale. It's not the same way we are doing things now. So there is that change, there is that transformation, and many things are happening now. Ndipita ku audience wanga mufuna ngati muli ndi mafunso kamene ndinde mangakula amene muzikhonze ngoyambisa ngobanga moderate zokambirana zimenezo mafuna ndipite kwa inu Mr. Kanyama nkhani ya ndale politics ndi izizi zimenezo ndikunena abambo Emmanuel kuti anthu amene amapereka utsogoleri mu ndale pa chizungu timati political direction zofuna zawo ndi zofuna za dziko ndi zofanana. Chabwino ayankha munthu wankulu ndipite kumene Mr. Gwaza msanapita ku audience kwanga ndifana ndipereke mpata ku audience kuti tilebo ndimanga nkhani zimenezo mukuti bwanji inu yonse anzathu apo ESCOM. Ndikhulupirira azanga akhala ukuwa andivomereza ubwino wathu wa procurement. We have already laid down procedures. And there is an issue which has also been discussed here to do with procurement governance and corporate governance. Yeah. And you would see, good, Amenedi Matandaleo, they are the ones who are giving that direction, as Kanyama said, but they are also the ones who have set the procedures which we ought to use in our public institutions. Okay. So they are human beings. All you need to do is remind them that this is what you gave me as my guideline,
as to what I have to execute in my line of responsibilities. Yeah. Amamva ndithu. Ah, good. Perfect. We are safe in that sense then. Let me go to academia. Dr. Banda, I want to understand from you the digitals. Muona kuti mutazipanga analyze pang'ono tikhoza kupindula bwanji isapite ku negative tikhoza kupindula bwanji zina Dr. Frederick Mangoya Banda. Yes, so zikomo kwambiri Manuel. Za digital zabwino kwambiri. Zabwino kwambiri because it saves on costs. We are able to minimize costs munjira yanji. Ndekuti sipafunika kugula mapepa. Maprinter safunika. So amene amakampani amaprinter muwathandiza. No, Banda anthu amaprinter muwathandiza mukamati simugula maprinter mufuna kuti asiye ntchito. No, Yeah. they have got other ways. Other workers, my students, they will need printers also. But we are talking about purchasing only. Our focus is mainly on purchasing, particularly on government related contracts. Okay. And the issue is about maintaining footprints. So we want to minimize costs on that. So we are not really, we are not kicking them away out of the business. No, they will still be in the business. But in our case, particularly government procurement, we want to maintain footprints, eliminate corruption. So those things can only be achieved if we go digital. Chabwino. Yes. My panel, I want you to keep comments zimezobwera ukozi kenaka ndifuna kuti muzi yankhe kumapeto kuno ndifuna ndipereke mpata kwa amene mukutitsatira pano ndisapita ku audience wanga ku panel wanga muli ndi funso kapena ndemangeni aliyonse yopita to my panel. Ine zina langa ndi Stanley Chingayipe. Funso langa lipita kwa Mr. Kanyama, CEO wa Nokima. What I wanted to find out from you ndizokuti ndi digital yomwe dziko la Malawi linapanga adopt. Tikuziwa bwino kunoti ma organizations ambiri njira zawo zogwirira ntchito amagwirisa ntchito digital kuchoka ku traditional way kumayuza mapepala. Now tikumamvesedwa kunena kunoti fuel prices Malawi muno mtengo wa fuel ndi maiko omwe atizungulira tikumamva mphekesera kunena kuti fuel Malawi muno sikuti ndiodula kufanizira ndi maiko ngati Zambia ena kumanena choncho. So timafuna tifunse kunena kuti kodi ino ndi digital imene imachitika ku Nokima kuonesesa kuti fuel afike Malawi muno ndizonadi kunena kuti ndi price ya fuel Malawi muno akumakhala kuti ali fair kufanizira ndi price wa ma neighboring countries, chifukwa tikuziwa kunena kuti mtengo wa fuel ukakwera ndiye kuti zinthuso zimakwera muziko chifukwa choti anthu mayendedwe awo ma transport amakwera komanso kumbali ya production ya katundu amakwera. Kodi inu mungafotokoze bwanji ku nkhani imeneyi mwina ndiyimire pamenepo. Okay, so mutenge notes zimenezo pali ena ukufunsoni lilonse imene ndimanga. Yes, pamenepo. Yeah, ndibwerabe kwa inu ndingothana ndi mbali yawo. Yes. My name is Andy Koloko. I just have a comment on what was said because pamanene dwangati kuti mwina nzathu a photocopying yawa mwina business ikoza kuvuta. Yes. What I wanted to say, there are a lot of things which can also happen. We are looking at my systems what has sunga data because the data has to be saved and stored securely, sometimes remotely kuti ipindule anthu ake ndatiwo masava ake ndomwewo. On top of that, pakufunika ma systems oti anthu electronic signatures, things like those kuti anthu asainire electronically. People sign using systems. Ma systems masava ake ndatiwo ndomwewo. So zochitika ndi zambiri, even with the gadgets to use in the systems to capture data, to process data,
ndizinto zoti apereke ndiomwewa. So we are all benefiting, the suppliers are benefiting, we as procurement professionals are benefiting, the country is benefiting, and everyone is benefiting. Thank you. Thank you very much. Naona comment sana bwere huko. Yes. Aaron Kasote, Mary's Mills. My discussion I mean achitika apa kumasombuyomu. Yes sir. Pali indication yokuti one of the reasons why tikupanga migrate to transformation into digital. At some point in mbuyomu maybe zinthu zimayenda amunamka molakwika or bwino sindikuzowa zoti from a practical perspective what procedures or monitoring tools or controls zimezi kumachitika to ensure kuti because when we're migrating or digitizing tikutenga zimene tinayena zombuyomu kuti zimene tikuchosa ukuko and migrating is of high quality because it's garbage in, garbage out. Komano kuti how are we ensuring kuti zimene tikuzivanga as we are migrating tikupita ndi zinthu zimene zili za quality. That's number one. Number two, just kungotengera ndi mmene presentation inali ya ambuyo aja to do with digital transformation, Mr. Exile Njoka. Sindikuziwa kuti what initiatives is the BOMA or of course from the NGO sector komano sinzo mboma zibezi kumachitika in terms of capacity development, because the issue here is big, it's a big grip, and from some of the data or presentation made to to some extent most of us or Antambili education or whatever is way back and is into these other emerging technologies and is into the new one. Since how ready are we and how are we empowering capacity to these new developing issues? Thank you. Great questions. I hope PPD alipompa body kumutithandizira ngamfosena wa police wa komasabile ku break ndifuna ndipite uku pali mafuso wena amene alipo mukuti bwanji. Thank you very much, Emmanuel. Yeah. My name is Hastings Kapesa, and I'm coming from insurance. I work for Union Insurance. My question goes to Mr. Kanyama and also Mr. Gwaza. We are all aware recently, I think the presenter for technology mentioned it, that the system for immigration was hacked. I think it's in the public domain. It's a known fact. We are being honest. Now here we are with fuel, a very important commodity, equally power, ESCOM, very important commodities. They are going digital, or they are already in digital space. Can we assure the nation that our systems at NOGMA and equally at ESCOM are robust and well governized against hacking? And in case they are hacked, can we assure the nation that we have very good disaster recovery plans? Thank you very much. That was Mr. Kapesa. A big hand to my question as Paliso inaso kumbuyo kungati. Okay, ndipiteka break. Of course kumbuyo kukulifuso kwa mai limene nditenge pamano ndisanapite ku break apatse microphone kumbuyo uko kumene afuna kuti afuse fuso limodzi kenaka ndipite ku break. My panel is taking notes of zimene mukufusa kuti atiyankhe pamodzi pano. Program yapadera imene tikuyankhulana ndi ma professionals mu mbali imene ya procurement and supply chain management mdziko muno, ndipo tukamba nkhani zimenezi kuti kodi kupita ku njira za makono zochitira kanthu kodi zingathandize bwanji pa chitukuko cha dziko lino. Mayi dzina lija komanso ukonchokera. Okay, dzina langa ndine Ivone Kapanteko, ndochokera ku Ives Pro Consult. Funso langa likupita kwa Mr. Gift Gwaza.
mwakambapo za automation imene mwayambapo kuchita ku Eskom. Nimafuna kungodziwapo kunena kuti currently ma changes ena amene akumachitika mu procurement system ni nkhani imene inakambidwa takhala tikuyikamba nkhani ya ma price escalations. Kodi ma automations amene mukupanga so far ku Eskom, are you able to conduct the spend analysis tools imene kutha kukuunikirani kuti muzitha kupanga ma decisions kuti mwina supplier market yathu ikuyenda bwanji? Ngati tinagula photocopy paper last month, this month photocopy paper uja wafika pa 30,000, within the same week photocopy paper uja wafika mwina pa 45,000 perimo. Inuyo ngati Eskom mukuyuza tool yanji imene ikukuthandizirani, or you have a specific system imene ikuthandizirani kupanga spend analysis tool iyotero? Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri mayi. Ndifuna tipumulire kaye program imene ya TIKAMBE kapena kuti speak out kuna ku MPC, ndipo tili pano kukambirana nkhani ngati zimenezi zofunikira kwambiri kuti zikambirana nkhani zofunikira ngati zimenezi. Basi posachedwa apa kuna ku MPC program yathu ya TIKAMBE. Tukitero kuno ku MBC muno program yathu katikati mwa program yathu ya TIKAMBE kapena kuti speak out. Ndipo lero ndili ndi makosana amenewa komanso akuluakulu amene ali muno achakulungwa pa nkhani ya procurement and supply chain management muno mdziko. Ndili ndi Mr. David Ngonamo komanso Mr. Clement Kanyama, mkulu wa bunga la Noki ma bunga lathu, komanso ndili ndi Mr. Gift Gwaza, iwowa ndi mkulu wa zogulagula komanso zoverekera kubunga la Eskom, zogulitsanso disposal. Ku disposal likhoza kuti kugulitsa kapena kutaya, because kama dispose kumudzi kwathu mata ndito kachitayi ndi chimenecho. Koma ndesa mboma amatu simapanga dispose everything that you ichimakha msonkho wathu. So mmatanthauza anji mukamati disposal ndifuna ndifunsa inu ajena Amoze, I mean give it was fundi numa specialist wa procurement zimenezi. Ngawati dispose fayizo ya dispose jo kumudzi kwathu kunchewo kasinje ndo tukataya zimenezo zapanda ntchito. But in procurement here it's different wording altogether. Well, it's more or less the same kutaya. In this case, timataya with an intention of to get the little value remaining from that asset. Okay. Yes. Good. Chabwina tokoza mwambiri. Tukutero program yathu imene ya TIKAMBE kenaka ndipite panali funso lina apa ndisanabwere kwa inu ndifuna ndiyambire ndinu Mr. David Ngonamo mukonzeke, koma panali funso lina apa baba mukuti bwanji funso komanso muchokerati. Ndi Dr. Frederick Bonyonga. Yes, Doc. I work in the local government, in the local councils, stationed at Blantyre District Council. Yes, sir. Mbangu fulani ndonjezere fusoli mina na yanka comments pa nkhani mina nani na ya capacity, yes, in the government system regarding the digitalization. Chimendu funa na yanchone na kuti digitalization sikuti kusinta the processes of procurement. So it's just a transformation of the procurement processes into digital, and this is adding quite a lot of value. Kwa abo mafe, komanso even kwa ma politicians amene mukwada ndaula kuti mwina tawukhala ndi nkhani. Yes. Because if there is an issue imene timalimbana the issue ya accountability of the procurement process. So issue ya digitalization, it's already adding on accountability, and it's also bringing transparency in the process. So ndekuti nkhani zokayikirana pakagulidwe kapena pandondomeko zimene tagwiritsa ntchito kukayikirana sukayikirana koma kumakhala kuti amadzori chole kwa chikhozo chitika nthene iliyonse koma tsono kuti ndisunge ma footprints yona amene sukayikirana kuti ndiye simochita bwino yani.
ndimaganiza choncho. Of course kumakhala ukayikilana kuti situchita bwino. Right. Komano nkhani ndionena kuti kamakhala kuti mwina kobisika papepala kamakhala kuchuluka. Pamene this process of digital, it's bringing everything there. Wina aliyese at a click of a button atakuona kuti zimene wapanga awawa kuti apeze supplier wendizizi. Right. Kamena zimene anapanga kuti agwiritse ntchito ndondomeko imene anagwiritsa ntchito ndizizi. So it's clearing a lot of dark cloud that is hanging in the procurement process. Number two, ananena aso nkhani yonena kuti kodi zinthu zimene za kapena ndinoti kapena as a government are we ready in terms of capacity? Yeah. Honestly, as a person who works in the government, nkhani ya capacity timada ndaula nthawi zambiri. Nthawi zambiri mona kuti imakhayo yobisa kapena yozimbaitsa. Pofuna kuti ku government komuna tisapange zinthu zina zazikulu in terms of the procurement. But I want to assure you kuti capacity ilipo, we are very ready. Even anzathu BBDA, the samples that they've done, I think sana ndi mavuto ambiri pokhudzana ndi nkhani imene. Because the capacity, see, it's not only going about education. When you talk of in terms of education, if that capacity is in terms of education, most of the procurement practitioners now are well trained. I'm one of them. I'm a PhD holder in procurement. Absolutely. So where is that capacity issues? And then when I issue many things and even some of the procurement specialists in the government, well trained, with master's degrees and all with degrees they are there. Zimene zozo bomalina sofa. Komano mwina application of the issues, that's what we are. And that is not only in government, but the whole procurement cycle. Mwina application, positioning, and other things. If we get rid of that and do right, then I think these things will not be a problem as we are complaining. No, thank you. ndatokoza Dr. Bonyonga ya ifaja comment yano. Mama mbendera abakundi mbenjera akundi imikira dzanja. Mfuna mweke comment chabwino ndipite kwa okenaga ndibwere kwa Mr. David Ngonamo. Mukuti bwanji mama. Thank you very much. Just a quick comment. Being ready, it requires a lot of things. It's not just the human aspect. It's things like infrastructure, because the digital requires investment. So I think when we're looking at being ready, we should expand our view and also consider the investment that's required. That's my comment. Thank you. Ndatokoza mama. Ndatokoza kwambiri. Ndipite kuma panel wanga ndipitaso nthawi na audience kwanga. Ndiyambe ndinu Mr. David Ngonamo. Afusa zangapo anthu mafuna mutandithandizira ku nkhani imeneyi from academia and from NGO side of the story. I think the panel has expressed quite a number of issues. Choyambirira ndifotokozere kuti amalawi adziwe kunena kuti nkhani ya digital it's leaving a trace monga mene munafunsira Emmanuel ndi chimene anthu akufuna kunjako kuti zidzidziwika kuti adachita ichi ndani. So tikamakamba nkhani ya digital tukamba za kubweretsa tukuti accountability umwini wa chinthu adapanga ndani, tikubweretsa nkhani ya transparency zinthu zizikhala zooneka kumaso kwa anthu. Ngatanza athu aku public sector kugwiritsa ntchito misonkho yathu ya Malawi tiyenera tizidziwa ngati titakhala ndi ufulu wokaona kuti zidayenda bwanji zinachitika motani. Chachitatu ikubweretsa nkhani ya traceability. Osati kuti apapote padala athuwala adafufuta mapazi sitingawapezenso ayi, because nkhani ya digital imasiya traceability ya zinthu inati izi adapanga ndiwakuti ndipo mutati muonetsetse nkunena kuti nkhani even yakasungidwe ka mbiri imeneyoyo ngati information imasungidwa pano tikumenera tili ndi ma cloud kumene timakasunga ngati mwamba mlengalenga kumene kumasungidwa information mahaka kumapita kumwambako cloud ikukanyamula zimene zikuzibwereza panjanda imene anenatu piliwa kuti akupapita makalo makatenga katunga. Ndizoona kuti chilichonse chikamabwera chimakhala ndi ubwino ndi kuyipa kwake, koma tinene zoona pano kuti ubwino wa digitization ndi ochuluka kusiyana ndi kuyipa kwa ngati mahackers ngonenawo. Chifukwa mahackers iwo ndi anthu ndithu, ndipo anthu enanso akumalowera mkalasi nkumadziwa zoti kuti hacker amaganiza bwanji ndipo tingathane naye bwanji. Chimenecho ndi chimene chakhazikika. Anakambapo nkhani ina yonena kuti technology ikhoza kubweretsa kuti mwina anthu aope kuti mwina ntchito zitha. Tinene zoona. Mbuyo mu nthawi imene kunkabwera ma ATM machine m'mabanki
anthu tinkaona ngati mabank tera basi ntchito zatha koma amalawi ndi mboni pakali pano onena kuti mabank tera akanalipo even anthu amene akugwira ntchito za procurement adzakhalapobe kupita chitsogolo anakambapo nkhani ya capacity and capability of staff even mboma private sector academia. Malawi is one of those rich countries in terms of the population which is very youthful. Okay. Data ilipo yambiri yonena kuti ku Malawi kuno achinyamata ambiri akupanga zimenezi za technology ndipo pano ndakatswiri amene amadziwa bwino ntchito za technology tili ndi anthu amene amakagwira ntchito ku company ngati ku World Bank kuja ku university even ife mukunena amagwira ntchito ku University of Maryland ndi aku America. So tili ndi ukadaulo ku Malawi konkuno umene anthu ali munowa ali ndi ukatswiri wodziwa ntchito zimenezi za digitization. Nkhani ya kukamba za spend analysis ndi zina zotero ndasira anzanga wakuti mwina ayankheko zimenezi ndikhulupirira ndachita mbali yanga zikomo. Chabwino. Mr. Clement Kanyama munali mafunso angapo amene anakuponyerani mwina mwachita bwanji machidoni. Okay, zikomo kwambiri. I think funso limene linabwera linali lokhudzana ndi kuti kapena sidikutha kugwiritsa bwino ntchito ma system athuwa kuti mitengo yathu ikhale mitengo yofunikira kuti tizifikitsa kuma customers. Ofunsawa Bambo Stanley ananena kuti akumva kuti mafuta kuno kwathu ku Malawi ali pa mtengo osiyana ndi mitengo ya maiko ena. I think tinene motere mitengo tikaona bwinobwino tiyambire pa supply chain ya mene amakhalira mafuta. Choyambirira mafuta amachokera pasi. Yes. Amachita kukhala extracted. Tikapanga extract mafuta aja amakhala refined. Ngeti mabwera ndi logistics. Kuli hard logistics ndi ma soft logistics kumeneko. Tili ndi ma traders amene timati madobadoba. Ife tazungulira amenewa tanena kuti yayi ife tizichoka kuno tizikatenga mafuta kwa amene akupanga mafutawa. Mafuta akabwera kuno ku Malawi kuno amapita kwa anthu amene ali mu value chain imeneyi amene anamanga madepo kuti athe kusunga mafuta amenewa. Ndi iwowa akatero amatenga mafuta awa kufika nawonso kwa anthu a business amene anamanga ma filling station. So pano ndondomeko sei ili ndi allocation yake. Tikamaliza allocation imeneyi kumabweranso ma allocations amene amapita ku mabungwe ogwira ntchito za mafuta osiyanasiyana. Kuli mabungwe amala Bill of Standards, kuli bungwe la MERA, kuli ndingane kuti mabungwe osiyanasiyana okuza misewu. Osewa ali ndi gawo lawo pa mtengo wa mafuta. Tikatero ndi amene amapanga business imene ya mafuta aliso ndi gawo lawo. Ndi tikanena kuti mtengo watsika ndikuti pamenepo sitikona bwinobwino iyayi chifukwa mtengo sungatsike iyayi. Mtengo umene timagulitsira mafuta m'Malawi muno umapangitsa kuti titenge ndalama zokwanira pa pampu. Ndalama zimenezi tizigawe kwa anthu onsewa amene ali ndi gawo pa zochita zawo. Ndi to do all this you definitely need digital technologies. And at the moment we are able to monitor what is actually happening, and we are quite confident kuti tipitirize mene tikuchitiramo kuti mitengo yathu ya mafuta ikhale more competitive. Chimene chachitika kwambiri ku Malawi kuno kusiyananso ndi mayiko amene tayandikana nawo, ifeyo panopa tikugula mafuta pa mtengo wotsika kwambiri kusiyana ndi mtengo umene anzathu amayiko ena akugula. Chifukwa ife tikupita kumakagula ku refinery, tapanga ubale ndi ma refinery.
I think ndiyambe ndema ndathokoza kwambiri Mr. Kanyama for clarifications zimene mwatipatsa ndiyesa mwakhudza mfundo zonse zimene zili pano. Mr. Gwaza mulinzi woti muyankhule ndiyesa pamenepo muti bwanji. Zikomo kwambiri. Ndisanayankhe mafunso amene abwera kwa ine. Nimafuna ndingonjezerako pa zimene anakamba David kuti nkhani ya capacity ya IFA procurement. I can assure you within SADC region we are ranked amongst the top in terms of how exposed we are in procurement and in terms of how we have our systems set in place. But you would agree with me, even this conference we are having today is part of capacity building where we share ideas and experiences. But what is happening? 60% spend their time outside the conference room. I wanted to diverge on that one. If I have to proceed now with the questions given to me, the first one from Hastings, Kapesa, where you have put me on the spot to confirm if our systems are so robust and free of the hackers. Let me not sin here for the sake of impressing the audience here. Our system, just like in other systems, are prone to hacking. But we have our ICT colleagues, and for now, this financial year, most of the procurements we are doing are to do with infrastructure refresher on the ICT for us to ensure that our systems get to a level where we are supposed to have. So we have what they're calling ICT infrastructure refresher. We are updating both software and hardwares. And also we are trying to run away from use of our external firms who have been servicing ESCOM for quite a long time. And that's another way of, in line with the adaptation and agility which we are discussing today, because we were so sunk in one or two service providers in as ICT is concerned. So we are trying to move away from that, and we are capacitating our local human resource. Right. Oh, you want to? Yes. I had another question from my sister Yvonne. Yes, Yvonne. With regards to how we are doing in terms of spend analysis. And that just enforces my remarks I've just made. We do have some business intelligence tools. The most notable one we are using now is a Power BI, where we have a dashboard. And every transaction which is made, obviously we are able to capture the unit prices, and in the event a similar procurement is done with different prices, by just running on the prices for that particular commodity, you are able to see the changes in the price trend. So we do have the Power BI tool which we use for now. It has its own limitations, but at the moment, that's the one we are relying on, and that's what we are using. Thank you very much. Lo maliza langa ipite kwa MIPS chair. Nimafuna mundandithandiza nkhani ya ma suppliers chifukwa mwina digital tungokamba okhaokhawa mwina amene akhozokhala ndi access kamene akhozokhala nkofikira laptop ndi zina zotero. Kawalanga amene mwina wake ali ndi boti lake timakambirana ndi anthu anzangawa tsiku lina ali kaboti kake ali ndi toti sakudziwanso kuti kudzuku kuno kuli za digital ICT. Simukuomba kuti muzingo dira ndi anthu okhaokhawa amene ali ndi interface yodatha kupita pa computer. Mas SME timatero ma small awawa angona medium ndena angona komanso ena amayi a World Bank amakamba kuti focus yawo kwambiri wo wafuna amayiwa amene amayita mabusiness zing'ono nawo satukuke. Mukutani ngati na akatswiri a procurement, ma professionals a procurement, kuti musango uona ukhaokhawa akuluakulu ali munowa muoneso amayi komanso muoneso a business ang'ono ma SME amene ali m'midzi mwathu. Ndifuna muyankhule imeneyo chair kena kandimalize ndi panel yanga kutsogolo kuno mukuti bwanji. Zikomo kwambiri Emmanuel, ndiyankha mumbali ya ku public sector kuti pali ma deliberate measures amene anayikidwa
monga timati SME order imene mapanga encourage kuti makampani ogula katundu azipereka mwapadera mbali imodzi ya procurement awo kwa makampani ang'onoang'ono komanso amene ali women led komanso ndi youth. So ilipo imeneyo ndithu ndi ndondomeko imatchedwa kuti MSME order. So anzathu amali public akudziwa bwino kuti pa mbali imodzi yogula katundu akuyenera kupereka gawo lina kwa makampani ang'ono. Pamene a private nde yafa eti kulibenso zoti muyang'anireso kuti tang'onoang'ono a private musandiyang'ane mondiweruza a private mulipo muno munde muti bwanji ndimafuna ndife ndiveko perspective ya private pafosi pene ndafusali inongasino ndini profit oriented. Yes, I think it goes by the leadership of the organization. For the company that I work with, I work for Presken. Yeah, in our organization, for instance, and I believe most of the organization, my organization in Chikwawa, we categorized and we have some pieces of work that are run by local contractors. And by local, we consider the area there where we are working in, like Chikwawa district and Sanje district. So there are specific jobs that we give to them. In terms of other procurement, we actually promote local suppliers. Specifically where we see no capacity in the country, that's where we can go outside the country. Good. Thank you. Kuzokambia na 2 hours ina mani mwati maliza pamene kumaliza ndapita pameneko kufa ndikhale ndi maganizo omaliza kuchokera kwa ina kulakulu wanga ndiyambire ndinu Mr. Gwaza kira kanza malizira ndi our specialist Mr. Ngunamo ndiyambire ndinu Mr. Gwaza mukuti bwanji mungaitseke bwanji nkhani yathu yale. Zikomo kwambiri Emmanuel. Ine maumanga motseka mofuna unena kuti palibe solution which is a one cup fits all. Ndipo nkoina ife ngata procurement and supply chain professionals tite kupanga assess situation yathu as a company or as an institution. Koma kuti ayi pali solution yonde kuti ndingoitenga ndibweretse ku Eskom igwira sizimene okhala choncho. Right. And chakandanena kuti by meeting around like this mata kukambirana and share ideas and you can be guided kuti mene mwatu uzira vuto lanu la Eskom mwina mutayesa njira iyi osatenga njira iyo ndimalize choncho. Ndathokoza kwambiri Mr. Clement Kanyama mkulu wa bungwe la Nokima mukuti bwanji mawotsiriza osati kuti tange unakana nafosa kuti mawotsiriza ngati alufuna kuti ndimwalire koma ndikamba program ino yoti mawano otsiriza ngati ine choyambirira ndinene kuti it is very important kuti inu amene muli msonkhano uno ini yake ma professionals a supply chain pafunika kuti muzipereka leadership ma organization amene mugwira ntchito pa nkhani ya transformation of the processes and adoption of digital technologies. Mbali imene ikufunikira kwambiri ndi mumamva inuyo masiyo mumamva fangani makati imene yodedi anthu akuuzani bwana iya itapanga chonchi mumamuopeza mphanga ndi phone chokera kwa akuluakulu let's do these things mumamva ndipo ndikutsimikizireni kuti ine ndi anzanga tikumamva ndipo tikumamva kwambiri chachikulu kwambiri. I think the entire logistical process ya supply chain yonse tipititse ku digitalization. Izizi zipangitsa kuti choyambirira tibweretse more efficiency, zipangitsanso kuti mitengo imene katundu akuguliridwa itsike. Ine ndisire pamene padala. Ndathokoza kwambiri Mr. Kanyama mwazi ndinu Mr. Ngunamo mukuti bwanji mungaitseke bwanji. Zikomo kwambiri Emmanuel, ineyo kutseka kwanga nditseke motere kuti pali zinthu tinene kuti ma F4 ndi P modzi amene ndikufuna kuti pakutha program iyi Malawi komanso boma adziwe. F1 yamba ndi wa fertilizer, F1 chiwiri ndi wa food, F1 chitatu ndi wa fuel, ndipo F1 number 4 ndi wa forex.
ndipo P amene tikunena ndi wa pharmaceuticals. Ndikufuna ndauza Malawi ndipo auze utsogoleri even wa dziko lino. It's good kuti akanyama wako ndimvera chifukwa fuel alipompa. Yes. Ndipo tinene kuti anthu mukwaona munowa ndi anthu anzeru zawo ndi anthu ozindikira. Koma mmene amene unafunsira akanyama moja kuti koma amamva. Anthu ali munowa ambiriwa maudindo awo kuzintchito ndi ang'onoang'ono kwambiri. Moti atanena kuti awawa anthu ali munowa nawonso ali pa ma positions ngati director level ndikumakumana ndi akanyama wa mu boardroom ndikumakambirana nkhani izizi. Dziko la Malawi tikunena pano mwina bwezi litasintha. Ndikuyankhula izi takamba munomo kunena kuti anthu ali munowa ali ndi capacity yosintha zinthu. Ali ndi kuthekera kosintha zinthu. Ndi ophunzira ndipo akudziwa mmene global supply chain ikuyendera. Takamba za ma risks, takamba za kusintha kwa zinthu, digitization, all that. Anthu ali munowa akhoza kusintha zinthu. Pali zina zimene zikumachitika zonena kuti anthu ali muno amakanika kuti anena bwanji chifukwa mwina alibe even space yoti akhoza kukafikira akuluakulu ma organizations kuti awauze. Nditseke pamenepo kunena kuti nkhani ya chakudya ya fertilizer ikufunikira anthu ali muno atakhala ndi maudindo onena kuti ali ndi influence chifukwa cha zimene zikumachitika kwambiri kunjako. Nditseke pamenepo nkunena kuti nkhani yogula mankhwala, nkhani ya forex ku Malawi kunoko ifunika anthu a supply chain management kuti azilongosole koma akuyenera kufika pa tebulo yofanana ndi wina aliyense. Ndathokoza kwambiri. Limenemo taisirizira programu yathu ya lero ya Tikambe. Ndinali ndi akatswiri pa nkhani ya procurement and supply mdziko muno, anali ndi zokambirana zawo ndipo nalinso ndi akadaulo kuno kutsogola amene amakambaso mfundo zawo zosiyanasiyana pafuna amene makambirana muno programu yathu ya Tikambe. Dzina langa ndi Manyo Twala, ndikuyamikeni nonse amene makhala mukutitsatira pa wireless ya MPC komanso mkhalenso pa wireless yomvera ya Radio 1. Pana tsiku lina mwakoma nonse. Yes, goodbye.